جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ ہب۔ جی تو اس ویڈیو میں ہم ٹرانسلیشن کرنے والے ہیں لیسن نمبر 12 دا گفٹ آف میجائے۔ $1.87، $1.87 دیٹ واز آل، یہی سب تھا۔ شی ہیڈ پٹ اٹ aside، اس نے اسے ایک جانب رکھا۔ 1 cent اینڈ دین another اینڈ دین another، 1 سینٹ اور پھر ایک اور سینٹ اور پھر ایک اور۔ ان ہر کیئرفل بائنگ آف میٹ اینڈ ادر فوڈ، اپنی گوشت اور دوسری خوراک کی خریداری میں احتیاط برت کر۔ ڈیلا کاؤنٹڈ اٹ 3 times، ڈیلا نے اسے 3 دفعہ گنا۔ $1.87، $1.87 اینڈ دا نیکسٹ ڈے وڈ بی کرسمس، اور اگلے دن کرسمس تھی۔ دیر واز نتھنگ ٹو ڈو، کرنے کو کچھ بھی نہ تھا، بٹ فال آن دا بیڈ اینڈ کرائی، سوائے اس کے کہ بستر پر گر کر رویا جاتا۔ سو ڈیلا ڈیڈ اٹ، لہٰذا ڈیلا نے ایسا کیا۔ Only $1.87 to buy a gift for Jim، صرف $1.87 جم کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے۔ ہر جم، اس کا جم۔ She had had many happy hours planning something nice for him، اس نے بہت زیادہ خوشی کا وقت اس کے لیے کچھ اچھا سوچتے ہوئے گزارا تھا۔ Something nearly good enough، کچھ ایسا جو بہت اچھا ہو۔ Something almost worth the honor of belonging to Jim، کوئی ایسی چیز جو جم کے ساتھ تعلق رکھے جانے کے قابل ہو۔ The James Dillingham Youngs were very proud of 2 things، جیمز ڈیلنگم نوجوان 2 چیزوں پر بہت فخر محسوس کرتے تھے which they owned، جن کے وہ مالک تھے۔ One thing was Jim's gold watch، ایک چیز جم کی سونے کی گھڑی تھی۔ It had once belonged to his father، یہ کسی وقت میں اس کے باپ کے پاس رہی تھی۔ And long ago، اور بہت عرصہ پہلے it had belonged to his father's father، یہ اس کے دادا کے پاس رہی تھی۔ The other thing was Deela's hair، دوسری چیز ڈیلا کے بال تھے۔ If a queen had lived in the rooms near theirs، اگر کوئی ملکہ ان کے کمروں میں نزدیک کہیں رہتی، ڈیلا would have washed and dried her hair، ڈیلا اپنے بال دھو کر خشک کرتی۔ Where the queen could see it، جہاں سے ملکہ اسے دیکھ پاتی۔ ڈیلا ڈیلا جانتی تھی her hair was more beautiful than any queen's jewels and gift، کہ اس کے بال کسی بھی ملکہ کے جواہرات اور تحائف سے زیادہ خوبصورت تھے۔ If a king had lived in the same house، اگر ایک بادشاہ بھی اسی گھر میں رہتا with all his riches، اپنی تمام تر امارات کے ساتھ، Jim would have looked at his watch every time they met، تو جب بھی جم اس سے ملتا اپنی گھڑی کی جانب دیکھتا۔ جم جانتا تھا that no king had anything so valuable، کہ کسی بادشاہ کے پاس اتنی قیمتی چیز کوئی بھی نہیں تھی۔ So now Deela's beautiful hair fell about her، لہٰذا اب ڈیلا کے خوبصورت بال نیچے آن گرے۔ shining like a falling stream of brown water، بھورے پانی کی چمکتی ندی کی مانند۔ It reached below her knee، یہ اس کے گھٹنوں سے نیچے تک تھے۔ It almost made itself into a dress for her، یہ تقریباً اس کے لباس کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ And then she put it up on her head again، پھر اس نے انہیں دوبارہ اپنے سر پر لپیٹا۔ Nervously and quickly، پریشانی سے اور تیزی سے۔ Once she stopped for a moment، ایک بار وہ ایک لمحے کو رکی۔ And stood still، اور ساکن کھڑی رہی۔ While a tear or two ran down her face، جبکہ ایک یا دو آنسو اس کے چہرے پر بہہ نکلے۔ She put on her old brown coat، اس نے اپنا بھورے رنگ کا پرانا کوٹ پہنا۔ She put on her old brown hat، اس نے اپنا پرانا بھورے رنگ کا ہیٹ پہنا۔ With the bright light still in her eyes، اس کی آنکھوں میں ابھی تک روشن چمک تھی۔ She moved quickly out of the door، وہ تیزی سے دروازے سے باہر گئی۔ And down to the street، اور نیچے گلی میں چلی گئی۔ Where she stopped، جہاں وہ رکی، the sign said، وہاں لکھا ہوا تھا Mrs. Safroni، hair articles of all kinds، Mrs. Safroni، بالوں کے ہر طرح کے نمونے یا اشیاء۔ Up to the second floor، دوسری منزل تک، ڈیلا بھاگتی ہوئی گئی۔ And stopped to get her breath، اور سانس لینے کو رکی۔ Mrs. Safroni، large, too white, cold-eyed، looked at her۔ Mrs. Safroni، جو کہ لمبے قد کی، بہت سفید، سرد آنکھوں والی، اس کی جانب دیکھا۔ Will you buy my hair، کیا آپ میرے بال خریدیں گی؟ asked ڈیلا نے پوچھا۔ I buy hair، میں بال خریدتی ہوں، said Mrs. Safroni، Mrs. Safroni نے کہا۔ Take your hat off and let me look at it، اپنا ہیٹ ہٹاؤ اور مجھے دیکھنے دو۔ Down fell the brown waterfall، بھوری آبشار نیچے آن گری۔ $20،
$20 said Mrs. Safrani. Mrs. Safrani ने कहा, lifting the hair to feel its weight, बाल उठाकर उनका वजन महसूस करते हुए. Give it to me quickly, जल्दी से दे दें, said Deela. Deela ने कहा. Oh, and the next 2 hours seemed to fly. Oh, और अगले 2 घंटे उड़ते हुए दिखाई दिए. She was going from one shop to another. वो एक दुकान से दूसरी तक जाती to find a gift for Jim. जिम के लिए तोहफा ढूंढने के लिए. She found it at last. बिलाखिर वो इसे मिल गया. It surely had been made for Jim. ये यकीनन जिम के लिए बना था. And for no one else, और किसी और के लिए नहीं. There was no other like it. इस जैसा कोई दूसरा नहीं था in any of the shops, किसी भी दुकान पर. And she had looked in every shop in the city. उसने शहर की हर दुकान को छान मारा था. It was gold watch chain. ये सोने की घड़ी की जंजीर थी. Very simply made. बहुत सादगी से बनी हुई. Its value was in its rich and pure material. इसकी कीमत जो थी वो इसके भरपूर और खालिस मवाद में थी. Because it was so plain and simple. क्योंकि ये बहुत सादा और बहुत हमवार थी. You knew that it was very valuable. तुम जानते हो ये बहुत कीमती थी. All good things are like this. तमाम अच्छी चीज़ें ऐसी ही हुआ करती हैं. It was good enough for the watch. ये घड़ी के लिए बहुत अच्छी थी. As soon as she saw it, जैसे ही उसने उसे देखा, she knew that Jim must have it. वो जानती थी कि ये जिम के पास होनी चाहिए. It was like him. ये उस जैसी थी. Quietness and value. खामोशी और कद्र कीमत. Jim and the chain both had quietness and value. जिम और जंजीर दोनों में खामोशी और कद्र कीमत मुश्तरक थे. She paid $21 for it. उसने इसके लिए $21 अदा किए. And she hurried home with the chain and 87 cent. और वो जंजीर और 87 सेंट लेकर घर चली गई. With that chain on his watch, घड़ी पर जंजीर के साथ, Jim could look at his watch and learn the time anywhere he might be. Jim जहाँ कहीं चाहता अपनी घड़ी को देख सकता था और वक्त जान सकता था. Though the watch was so fine, अगरचे घड़ी बहुत उम्दा थी, it never had a fine chain. इसे कभी अच्छी जंजीर नसीब ना हुई थी. He sometimes took it out and looked at it only when no one could see him do it. बाज़ औक़ात तो वो उसे ऐसे वक्त निकाल कर देखता जब कोई भी उसे ऐसा करते हुए ना देख रहा होता. When Deela arrived home, जब डीला घर पहुंची, her mind quietened a little. उसका जहन कदरे पुरसकून था. She began to think more reasonably. उसने मजीद माकूल अंदाज में सोचना शुरू कर दिया. She started to try to cover the sad marks of what she had done. वो उस चीज़ के निशानों को मिटाना चाहती थी जो वो कर चुकी थी. Love and large-hearted giving, मोहब्बत और सखावत, when added together, जब मिल जाते हैं, can leave deep marks, गहरे निशानात छोड़ सकते हैं. It is never easy to cover these marks. इन निशानात को छुपाना कभी भी आसान नहीं होता. Dear friends, never easy. प्यारे दोस्तों, कभी भी आसान नहीं. Within 40 minutes, 40 मिनट के अंदर, her head looked a little better. उसका सर कदरे बेहतर लगने लगा. With her short hair, अपने मुख्तसर बालों के साथ, she looked wonderfully like a schoolboy. वो हैरानकुन हद तक स्कूल जाने वाला लड़का दिखने लगी. She stood at the looking glass for a long time. वो आईने के सामने बहुत देर तक खड़ी रही. If Jim doesn't like me, अगर जिम ने मुझे पसंद ना किया, she said to herself, उसने खुद से कहा. Before he looks at me a second time, मेरी तरफ दूसरी नज़र डालने से पहले, he will say I look like a girl. वो कहेगा मैं ऐसी लड़की लगती हूँ who works for money, जो पैसे के लिए काम करती है. But could I do? Oh, what could I do with $1.87? लेकिन मैं क्या करती? मैं $1.87 के साथ क्या कर सकती थी? At 7, 7 बजे, Jim's dinner was ready for him. Jim का खाना उसके लिए तैयार था. Jim was never late. Jim कभी देर से नहीं आया था. Deela held the watch chain in her hand. Deela ने घड़ी की जंजीर को अपने हाथ में थाम लिया and sat near the door, और दरवाजे के नज़दीक बैठ गई, where he always entered, जहाँ से वो हमेशा दाखिल होता था. Then she heard his steps. फिर उसने उसके कदमों की आवाज़ सुनी in the hall कमरे में. And her face lost color for a moment. और एक लम्हे को उसका चेहरे का रंग उड़ गया. She often said little prayers quietly. वो अक्सर खामोशी से छोटी छोटी दुआएं मांगती थी about simple everyday things, रोज़मर्रा की सादा चीज़ों के बारे में. And now she said, और अब उसने कहा, please God, make him think I'm still pretty. मेहरबानी करके खुदाया, मैं उसे अभी भी अच्छी लगूं. The door opened, दरवाज़ा खुला, and Jim stepped in, और जिम अंदर आया.
He looked very thin, وہ بہت دبلا دکھتا تھا and he was not smiling اور مسکرا نہیں رہا تھا. Poor fellow بیچارہ. He was only 22, وہ صرف 22 سال کا تھا and with a family to take care of اور ایک خاندان کی دیکھ بھال کرنا تھی. He needed a new coat, اسے ایک نئے کوٹ کی ضرورت تھی and he had nothing to cover his cold hands. اور اس کے پاس اپنے سرد ہاتھوں کو ڈھانپنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. جم stopped inside the door, جم دروازے کے اندر آ کے رک گیا. He was as quiet as a hunting dog, وہ ایک شکاری کتے کی مانند خاموش تھا when it is near a bird, جب وہ پرندے کے نزدیک ہوتا ہے. His eyes looked strangely at Deela. اس کی آنکھوں نے عجیب انداز میں ڈیلا کی جانب دیکھا. And there was an expression in them, ان میں ایک ایسا تاثر تھا that she could not understand, جسے وہ نہ سمجھ پائی. It filled her with fear, وہ خوف زدہ ہو گئی. It was not anger. یہ غصہ نہیں تھا. Not surprise, نہ ہی حیرانی. Not anything else, نہ ہی کچھ ایسا she had been ready for, جس کے لیے وہ تیار تھی. He simply looked at her with a strange expression on his face. اس نے صرف عجیب تاثرات اپنے چہرے پر لیے اسے دیکھا. ڈیلا went to him, ڈیلا اس کی طرف گئی. Jim dear, پیارے جم, she cried, وہ چلائی. Don't look at me like that, میری طرف ایسے مت دیکھو. I had my hair cut off, میں نے اپنے بال کٹوا دیے and sold it اور بیچ دیے. I couldn't live through Christmas without giving you a gift, میں تمہیں تحفہ دیے بغیر کرسمس نہیں منا سکتی تھی. My hair will grow again, میرے بال دوبارہ بڑھ جائیں گے. You won't care, تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے. Will you کیا ہے؟ My hair grows very fast, میرے بال بہت تیزی سے اگتے ہیں. It is Christmas, یہ کرسمس ہے جم. Let's be happy, چلو خوش ہو جاؤ. You don't know what a beautiful nice gift I got for you. تمہیں نہیں پتا کہ کتنا عمدہ کتنا خوبصورت اور عمدہ تحفہ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے. You have cut off your hair, تم نے اپنے بال کٹوا دیے. Asked Jim slowly, جم نے آہستہ سے پوچھا. He seemed to labor to understand what had happened. ایسا لگتا تھا جیسے وہ بمشکل یہ سمجھ پا رہا ہو جو ہو چکا تھا. He seemed not to feel sure he knew. وہ اس پر یقین کرتا دکھائی نہ دیتا تھا جو وہ جان گیا تھا. Cut it off and sold it, کاٹ دیے اور بیچ دیے, said ڈیلا. ڈیلا نے کہا. Don't you like me now, تم مجھے اب پسند نہیں کرتے. I'm me Jim, میں ہوں Jim. I'm the same without my hair, میں اپنے بالوں کے بغیر بھی وہی ہوں. Jim looked around the room, جم ارد گرد کمرے میں دیکھنے لگا. You say your hair is gone, تم نے کہا تمہارے بال گئے, he said, اس نے کہا. You don't have to look for it, تمہیں انہیں ڈھونڈنا نہیں چاہیے, said ڈیلا. ڈیلا نے کہا. It is sold, یہ بک گئے. I tell you, میں بتاتی ہوں, sold and gone, بک گئے اور چلے گئے too. It is the night before Christmas, boy, یہ کرسمس سے پہلے کی رات ہے لڑکے. Be good to me, میرے ساتھ اچھے رہو. Because I sold it for you, کیونکہ میں نے یہ تمہارے لیے بیچے. Maybe the hair of my head could be counted, شاید ہی میرے سر کے بال گنے جا سکیں, she said, اس نے کہا. But no one could ever count my regard for you, کوئی بھی میری تمہارے لیے عزت جو ہے اسے نہیں گن سکتا. Shall we eat dinner, Jim, کیا ہم کھانا کھائیں Jim? Jim folded his arms before him, Jim نے اپنے بازو سامنے باندھ لیے. For 10 seconds, 10 لمحات کے لیے. Let us look in another direction. چلیے کسی اور سمت دیکھتے ہیں. $8 a week اور $1,000,000 a year. ہفتے کے $8 یا ایک سال کے ہزاروں. How different are they? یہ کس طرح مختلف ہیں. Someone may give you an answer, شاید کوئی آپ کو جواب دے پائے, but it will be wrong, لیکن یہ غلط ہوگا. The Magi brought valuable gifts. Magi بہت قیمتی تحائف لائے تھے. But that was not among them. لیکن وہ ان کے درمیان نہیں تھے. My meaning will be explained soon. میرا مطلب جلد واضح ہو جائے گا. From inside his coat, اپنے کوٹ کے اندر سے, Jim took something tied in paper. Jim نے کاغذ میں لپٹی کوئی چیز نکالی. He threw it upon the table. اس نے اسے میز پر پھینکا. I want you to understand me, Del. Del, میں چاہتا ہوں تو مجھے سمجھو, he said, اس نے کہا. Nothing like a haircut could make me careless for you. بال کٹوانے جیسی کوئی بھی چیز مجھے تم سے لاپرواہ نہیں کر سکتی. But if you will open that, لیکن اگر تم اسے کھولو گے, you may know, تمہیں شاید پتا چلے, what I felt, میں نے کیا محسوس کیا, when I came in, جب میں اندر آیا. White fingers pulled off the paper. سفید انگلیوں نے کھینچ کر کاغذ نکالا. And then a cry of joy, پھر خوشی کی ایک چیخ. And then a change to tears, پھر آنسوؤں میں تبدیلی.
For there lay the combs, क्योंकि वहाँ कंघियाँ थीं. The combs that Deela had seen in a shop window, वो कंघियाँ जो डीला ने एक दुकान की अलमारी में देखी थी, एंड लव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक मोहब्बत से देखती रही. ब्यूटीफुल कॉम्स, खूबसूरत कंघियाँ, विद जूल्स, जवाहरात के साथ. परफेक्ट फॉर हर ब्यूटीफुल हेयर, उसके खूबसूरत बालों के लिए बहुत मुकम्मल. शी हैड नॉन दे कॉस्ट टू मच फॉर हर टू बाय देम, वो जानती थी कि उनकी कीमत इतनी थी कि वो इन्हें खरीद नहीं सकती थी. शी हैड लुक्ड एट देम विदाउट द लीस्ट होप ऑफ ऑनिंग देम, उसने इन्हें ना पाने के उसने इन्हें बहुत देर तक देखा था, ये जानते हुए कि वो कभी उसकी नहीं होंगी. एंड नाउ दे वर हर्स, और अब वो उसकी थीं. बट हर हेयर वॉज गॉन, लेकिन उसके बाल जा चुके थे. बट शी हेल्ड देम टू हर हार्ट, लेकिन उसने इन्हें अपने दिल से लगाया. एंड एट लास्ट, और बिल आखिर, वॉज एबल टू लुक अप एंड से, इस काबिल हुई कि ऊपर देखे और कहे, माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम, मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं जिम. एंड देन शी जम्प्ड अप एंड क्राइड, फिर वो उछली और चिल्लाई, ओ अरे अरे. जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटिफुल गिफ्ट, जिम ने अभी तक अपना खूबसूरत तोहफा नहीं देखा था. शी हेल्ड इट आउट टू हिम इन हर ओपन हैंड, उसने अपने खुले हाथ में इसे इसके आगे किया. The gold seemed to shine softly as if with her own warm and loving spirit. सोना नरमी के साथ ऐसे जगमगा रहा था जैसे उसकी मोहब्बत भरी रूह के जज्बे से दहक रहा हो. Isn't it perfect, Jim? क्या ये बहुत मुकम्मल नहीं, जिम? I hunted all over the town to find it. मैंने पूरा कस्बा छान मारा इसकी तलाश में. You will have to look at your watch 100 times a day now. अब तुम दिन में सैकड़ों बार अपनी घड़ी देख सकते हो. Give me your watch. मुझे अपनी घड़ी दो. I want to see how they look together. मैं देखना चाहती हूँ वो इकट्ठे कैसे दिखते हैं. जिम sat down and smiled. जिम बैठ गया और मुस्कुराया. डीला, said he. डीला, उसने कहा, Let's put our Christmas gifts away and keep them a while. चलो अपने क्रिसमस के तोहफ़े एक जानिब रखें और इन्हें पड़ा रहने दें. They are too nice to use now. वो इतने अच्छे हैं कि इस्तेमाल नहीं हो सकते. I sold the watch to get the money to buy the combs. मैंने अपनी घड़ी कंघियाँ खरीदने के पैसे हासिल करने के लिए बेच दी. And now I think we should have our dinner. अब मेरे ख्याल में हमें रात का खाना खाना चाहिए. The Magi, as you know, were wise men. Magi, जैसा कि आप जानते हैं, अक्लमंद लोग थे. Wonderfully wise men, हैरान कुन हद तक अक्लमंद. Who brought gifts to the newborn Christ child, जो नौमौलूद हजरत ईसा के लिए तहाइफ लाए थे. They were the first to give Christmas gift. वो पहले लोग थे जिन्होंने क्रिसमस के तहाइफ दिए. Being wise, अक्लमंद होने के साथ, their gifts were doubtlessly wise ones. बेशक उनके तहाइफ भी अक्लमंदाना थे. And here I have told you the story of two children. यहाँ मैंने आपको दो बच्चों की कहानी सुनाई है. Who were not wise, जो अक्लमंद नहीं थे. Each sold the most valuable thing he owned in order to buy a gift for the other. हर किसी ने अपनी कीमती तरीन चीज़ दूसरे के लिए तोहफा खरीदने की खातिर बेच दी. बट लेट मी स्पीक द लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज. लेकिन आजकल के अक्लमंदों से मैं आखिरी अल्फाज कहना चाहता हूँ. ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स, उन तमाम लोगों में जो तहाइफ देते हैं, दीज टू वर द वाइजेस्ट, ये दोनों अक्लमंद तरीन थे. ऑफ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, उन तमाम लोगों में जो तहाइफ देते और लेते हैं, सच एज दे आर द मोस्ट वाइज, वही अक्लमंद हैं. एवरीवेयर दे आर द वाइजेस्ट वन, हर जगह वो अक्लमंद तरीन है. दे आर द मेजाए, वही मेजाए हैं. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.